Yes. So this topic, acute viral hepatitis A in Acdemic. ഇത് നമ്മുടെ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വന്ന പല പേപ്പർ കട്ടിങ്സ് ആണ്. ഇത് നമ്മൾ കാണിക്കാം. ഫസ്റ്റ് കട്ടിങ്ങിൽ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ കേസസ് റൈസ് ഷാർപ്ലി ഇൻ കേരള. 16 deaths reported till April this year. So till April this year, more than 3,000 cases have been already reported. When compared with the last year, it is 8 times higher. So that shows the importance of viral hepatitis. Knowing about viral hepatitis A, especially we doctors. അതിൽ മറ്റേ ന്യൂസിൽ വന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പേപ്പർ കട്ടിങ്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. Coming to the introduction, hepatitis A infection is caused by hepatitis A virus. Humans are the only reservoir. Hepatitis A virus infection usually a self-limited illness that will not become chronic. Fulminant hepatic failure occurs in less than 1% of cases. Infection confers lifelong immunity and is preventable via vaccination. Very important. It belongs to the genus Hepatovirus and a family of Picornaviridae. It shows tropism for liver. That is very important. ഇത് പലപ്പോഴും ലിവറിൽ മാത്രമായിട്ടാണ് ഇത് കാണുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളതിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് it shows a particular interest, a particular liking towards liver. It has got an exceptional stability, unique capsid structure, characteristic RNA structure, and low level of genetic relatedness to other picornaviruses. So this is the structure of hepatitis A. As I discussed, it has got an icosahedral shape and a single-stranded RNA. It was first detected in 1973 with electron microscopy in fecal samples of hepatitis patients, 27 to 32 nanometer size, icosahedral shape, non-enveloped, single-stranded RNA, 7.4 kb long and linear. And the most important point is, it is heat, acid, and ether resistant. Then how we can inactivate the virus? By boiling at 85 degrees Celsius for 1 minute, by contact with formaldehyde and chlorine, and by ultraviolet radiation. This is important. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ വെള്ളം ചൂടാക്കുമ്പോൾ 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ തിളച്ച് മറിയുന്നത് വരെ 2-3 മിനിറ്റ്, മേ ബി 10 minutes വരെയൊക്കെ നമ്മൾ വെക്കാറുണ്ട്. ഡെഫിനറ്റ്ലി അങ്ങനെ ചെയ്താൽ തന്നെ വൈറസുകൾ നശിക്കും. So you can see that even by boiling at 85 degrees Celsius for 1 minute, it can kill the virus. Or by contact with formaldehyde and chlorine. അതിന് നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് chlorination of wells. അത് വൈറസിനെ ഇനാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നു. And by ultraviolet radiation. This shows the genomic organization of the virus. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് അതിൽ capsid protein, non-structural proteins. അതിലേക്ക് കൂടുതൽ ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് അത് കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രം. And it has got 7 genotypes: 1A, 1B, 2, 3A, 4, 5, and 6. And among this, 1, 2, and 3 infect humans. 1A, 1B, 3A are the main subtypes. 3A is prevalent in Asia and found in India, but 1 is actually widespread. Even though 7 genotypes are there, hepatitis A virus has only 1 serotype. What does that mean? It means one type of antibody can neutralize all the serotypes. And this is regarding the entry of the virus into the cell. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാം വൈറസിന്റെ ഒരു എൻട്രി ഉണ്ട്, അതിലൊരു അൺകോട്ടിംഗ് നടക്കുന്നു, സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് RNA വരുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ പ്രോട്ടിയോലൈസിസ് നടക്കുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞ് RNAയുടെ ഒരു അസംബ്ലി, വൈറൽ അസംബ്ലി, ആ വൈറസ് പുറത്തേക്ക് റിലീസ് ആവുന്നു. അതായത് ഒരു വൈറസ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ വൈറസുകളായിട്ട് പുറത്തേക്ക് റിലീസ് ആവുന്നതാണ് ഈ ചിത്രം കാണിക്കുന്നത്. Coming to the epidemiology, infection cycle. Infection generally occurs through oral route. Once absorbed in intestine, virus reaches liver via portal vein. Hepatocyte replication takes place in the cytoplasm, in which antigenic detection is possible 1 to 2 weeks after the incubation period and persists up to 8 weeks. New virions excreted via bile to the intestine or released into the systemic circulation. Typical shedding of infectious virus in feces begins within the second week of incubation, increase until the prodromic phase, and declines once the jaundice occurs. Transmission, as we all know, person-to-person transmission occurs via fecal-oral route. This virus shed into the stool in high titers and is relatively resistant to degradation by environmental conditions, so it easily spreads within population. It has got a very high attack rate of 70 to 90% of exposed become infected. Secondary attack rate is 50 to 20% with progressive increase in number of cases until a maximum it reaches by 2 to 3 months. Fecally contaminated food and water, contaminated uncooked or undercooked food, or cooking by infected food handler, contamination of water supplies. Due to the short period of viremia, 1 to 2 weeks, and concentration of virus in blood is very low, transmission through non-sterile needle sharing occurs only rarely. And coming to the incidence and prevalence, you can see that in this diagram, in this map, India, Africa, all these areas are high endemic area. You can see the incidence and prevalence are very high in India. Coming to the pathogenesis, the virus, once it enters into the cells, liver cells, hepatocytes are invaded and damaged. Immune system activation will be resulted that cause liver inflammation.
If the infection gets severe, inflammation becomes systemic and the clinical features will be there. Right after quadrant pain and tenderness, release of liver cellular contents into the system, that cause lysis of the hepatocyte, and thus there will be increase in SGOT and SCPT. And in case of hepatitis B and hepatitis C cases, not in viral hepatitis A case, additional damage can occur, and that can produce decreased gluconeogenesis, decreased production of albumin and clotting factors, increase bilirubin level in the blood, and that may result progressive deterioration and liver failure. And most evidence suggests that hepatocyte injury is secondary to a host immune response. Cytotoxic T lymphocytes, NK cells play central role in hepatocyte injury. Circulating immunoglobulins likely reflect the viremic phase of infection. Hepatitis A virus antigen has been postulated to cause functional impairment of the Kupffer cells and histological manifestations of the disease. Coming to clinical manifestations and diagnosis. Okay, so usually it will produce acute infections only. It may be silent asymptomatic infection to fulminant hepatitis. Atypical manifestations include cholestasis, relapse after the recovery, extrahepatic symptoms, and the triggering of autoimmune disease. This diagram is of utmost importance for all of us. In the x-axis, it shows months post-infection. You can see 0, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. These are months after the infection, whereas the y-axis shows the relative levels. So you can see that from once the infection occurs, there will be fecal shedding of hepatitis A virus. So the first thing is fecal hepatitis A virus RNA. But it will be really very difficult to identify the fecal hepatitis A virus RNA because the tests are actually cumbersome and it is expensive. So it is not that much available for now. But you can see that along with the fecal hepatitis A virus RNA, serum hepatitis A virus RNA is also there. But more than that, by about 15 days, there will be increase in SGOT and SCPT, especially SCPT. And there will be rise of SCPT and which will come down by the time 2 months time, SCPT will come down, SGOT and SCPT both. And you can see that by 15 days, there will be this yellow line, which shows the anti-hepatitis A virus immunoglobulin M, which shows acute infection. And along with that, you can see that IgG also starts to appear along with that. And by after about 1 month, there will be hepatitis A virus specific T cell response. This diagram is of utmost importance because we should know that the IgM hepatitis A virus antibody response you may get in 15 days time to it can actually extend even up to 6 months, but usually it will be positive for 3 months. What are the symptoms of hepatitis A? Reduced appetite, jaundice, fever, dark urine and pale stools, nausea and vomiting, pain in the right side of the abdomen, digestive disorders or diarrhea, joint pain, weakness, and fatigue. That we all know that. So the prodromal phase, there's got 3 phases. One is prodromal phase, second one is the icteric phase, third one is the recovery phase. The first phase is prodromal phase. Here there will be fatigue, anorexia, nausea, vomiting, abdominal pain, fever, headache, arthralgia and myalgia, and diarrhea. In more than 90% of patients, development of jaundice and dark urine occurs within 1 to 2 weeks of onset of prodromal symptoms. Anicteric infections are 3.5 times more likely than icteric infection, with the vast majority of anicteric infection occur in children. More than 90% of children are asymptomatic and 70 to 80% of adults are symptomatic. Coming to the icteric phase, jaundice develops in this particular phase. And there will be pruritus. With the exception of anorexia, prodromal symptoms tend to ablate with onset of jaundice. Duration is usually less than 2 weeks in majority of patients. Then comes the recovery phase. There will be complete clinical and biochemical recovery is seen in 60% of patients within a period of 2 months and in nearly 100% of patients by 6 months. So you can see that in 60% of patients within a period of 2 months only, there will be complete clinical and biochemical recovery. That means the elevation of the bilirubin, elevated level of the ALT and SGOT and SCPT, all these may not come to the base level in this 2 months time. By after 2 months, definitely there will be a baseline level of SGOT and SCPT. But in 100% patients, it will take almost 6 months to come to normal. Persistence of elevated bilirubin and aminotransferase beyond 12 months have been reported, but it is rare. Chronic hepatitis does not occur in viral hepatitis A. That is underlined. Okay, there is no chronicity for viral hepatitis A. Coming to the biochemical abnormalities. So we know that after seeing the patient, after taking the history, after examining the patient, we'll go for blood tests. So that is the basic blood tests. What are the basic blood tests? One is the CBC. That is a complete blood count. So what will be the total count? Total count, since it is a viral infection, a total count of low or normal that we are expecting. Hemoglobin usually will be normal. Platelet in viral infection could be thrombocytopenia or it could be normal. ESR and CRP for any inflammation, ESR and CRP will be elevated. So that's what we expect here. RBS could be normal, but in acute liver failure, there will be gluconeogenesis can be affected. So in that condition, there will be hypoglycemia. But we know that only less than 0.1% the acute liver failure occurs in viral hepatitis A cases.
RFT usually it will be normal. Electrolytes usually it will be normal. And coming to the LFT, that is the main test that we know. Level of aminotransferases, that is nothing but SGOT and SCPT increase during protomal phase and typically heralded by intense nausea, anorexia, and vomiting, which precedes onset of jaundice. Peak levels commonly above 500 units per liter and decrease at the rate of 75% per week, then decline more slowly. Bilirubin rises afterwards, usually 10 milligrams. Bilirubin falls more slowly than aminotransferases, but usually normalizes by 3 months in 85% of patients. PTINR, if there is coagulopathy, PTINR, there will be prolonged. What is a definitive diagnostic test? Definitive diagnostic test is IgM hepatitis A virus ELISA. That is ELISA itself. If the IgM hepatitis A virus ELISA is positive, that shows it is acute infection. For each and every case, you are supposed to do IgM hepatitis A virus ELISA and ELISA itself, because CAR test is many a time CAR test will show false negative results, or usually false negative results. Actually, this CAR test is not at all sensitive or specific. So you are supposed to do IgM hepatitis A virus ELISA itself. IgG hepatitis A virus ELISA means it shows a past infection. IgM anti-hepatitis A virus levels peak during acute or early convalescent period and decline to undetectable levels in 3 to 4 months' time. But in 25% of cases, it may persist for up to 6 months or more. IgG typically appears during early convalescence and remains detectable for decades. And severity of the condition, that is age dependent. If the age is more than 75 years and if there is associated kidney involvement, then definitely severity can be bad. There will be more severe condition. Mortality is highest within the first week and then within 4th week. Pregnancy is not associated with an increased severity of disease, unlike hepatitis E. So, not the point that viral hepatitis A in pregnancy is not that serious, but if it is viral hepatitis E in pregnancy, definitely it is serious. And there is no increase in fetal abnormalities or fetal loss, along with viral hepatitis A. Severe hepatitis A virus infection and development of fulminant hepatic failure associated with usually underlying hepatitis B or hepatitis C infections, especially when chronic hepatitis or cirrhosis is present. So this is of utmost importance. So whenever a patient comes, while we are taking the history, we will ask for high-risk behavior. High-risk behavior in the form of, one is high-risk behavior. Second thing is whether the patient is taking alcohol regularly. So whether the patient is obese or not, is there any chance of fatty liver? All these things actually can cause. So we may think that, okay, this patient may go for not acute liver failure, but we have to be more cautious for such patients. Okay, so usually severity will be there for hepatitis A virus infection only for those patients who are having an underlying problem. So fatality rate for infant is 0.1%, adolescent 0.4%, adults above 40 years it is 1.1%. And there are certain atypical causes for this viral hepatitis. Usually I have already told that there will be usually it is self-limited condition, and it will be the patient will be cured within a period of 1 or 2 months. Actually, within 1 month itself, the patient will become better. But all the biochemical parameters will come to normal by 2 months' time, or sometimes it may go up to 6 months. But there are certain atypical causes like prolonged cholestasis. That is one atypical cause. Second one is relapsing hepatitis. What is that? Prolonged cholestasis. The duration of jaundice exceeds 12 weeks. You can see that more than 3 months, and it's associated with symptoms of pruritus, fatigue, loose stools, and weight loss. Aminotransferase levels typically less than 500 units per liter. Spontaneous recovery occurs. A USG abdomen should be done to rule out biliary disease. Invasive testing like biopsy and cholangiography is rarely necessary. Relapsing and polyphasic hepatitis A. So this is one thing is sure, this is actually rare. Only 6 to 12% of cases it can happen. There will be initial phase of acute infection followed by a remission, which will be lasting for 4 to 15 weeks with subsequent relapse. 2 or more discrete episodes of acute hepatitis within 6 months of first episode. Aminotransferase often return normal during remission, but increase to more than 1000 units per liter during relapse. So hepatitis A virus is frequently recovered from stool during relapse. So whenever making a diagnosis of relapse, you have to rule out other causes. That is the rule actually. So when a patient is presenting to you with a viral hepatitis A and you are treating that patient and patient became better, after 2 or 3 months the patient was completely normal. But again, if the patient is presenting to you with the same clinical picture of a viral hepatitis A and you're seeing that, okay, this patient is again having the same symptoms like fever, jaundice, nausea, vomiting, weight loss, along with that the patient's clinical condition not good. So we can think that, yeah, this could be a relapse, but always keep that possibility down. Before that, you have to rule out other causes, like especially autoimmune hepatitis. And there are certain extrahepatic manifestations like evanescent rash, arthralgia, leukocytoclastic vasculitis, glomerulonephritis, arthritis, cryoglobulinemia, toxic epidermonecrolysis, myocarditis, renal failure, optic neuritis, transosmolysis, polyneuritis, blood parameters like thrombocytopenia, aplastic anemia, red cell aplasia. All these are rare but extrahepatic manifestations that we need to know. And what are the complications of this viral hepatitis A? Sometimes it could be post-hepatitis syndrome.
prolonged malaise that we usually see. Many patients may complain that, okay, they are having this persistence of kshinam, tiredness, prolonged malaise, elevated aminotransferase. For many patients, these days, it is very much seen that many a patient will be coming to you with a blood result, LFT result, which shows that elevated SUTPT. So initially it was 1000, okay, then it came down to 300, then sometimes it came down to 150, then again 200 or 250. This elevated aminotransferase level may be persisting for some time, and persistent IgM anti-hepatitis A virus. And all these are post-hepatitis syndrome. Then type 1 autoimmune hepatitis could be a complication. For a patient with type 1 autoimmune hepatitis, this could be the first hit. This viral hepatitis A infection could be the first hit. Then that could actually exacerbate the cause for exacerbate the type 1 autoimmune hepatitis. So type 1 autoimmune hepatitis is one complication for susceptible patients. Acute liver failure is another complication. Then coming to the pathology, not going to detail, it will be having some cellular changes and process, inflammatory infiltrate, Kupffer cell hyperplasia. All these are there. That is in pathology. Okay. Now coming to the treatment. So what are the different treatment options for a viral hepatitis A patient? Supportive measures. We know that there are no definitive treatment for any viral hepatitis A cases. It is still supportive measures only. But the point is, sedatives and narcotics should be avoided. We should avoid sedatives and narcotics for a viral hepatitis A patient. There are no mandatory dietary modifications. That's what it is said. But usually we say that it is better to have a vegetarian diet. There is no harm in taking non-vegetarian diet. The problem is we should not overload. So better to have a proper rest for the liver. That's why we are telling not to take non-vegetarian. Better to reduce the oily food. Actually, nothing wrong with taking normal amount of salt. But these are the usual dietary modifications that we advise. Take adequate amount of fruits and vegetables, take adequate amount of water. That's what we will tell. Then hospitalization is only for severe or persistent nausea, anorexia, vomiting, or indices of developing liver failure. In patients with cholestasis, patient may have pruritus. A short course of prednisolone 30 mg per day with taper over 1 to 2 weeks may reduce the severity of symptoms such as pruritus and malaise and serum bilirubin level. But it is not advisable because it is not good to give prednisolone left and right for any patient, because this is only for those patients who are having a prolonged pruritus. In that condition, after taking multiple assessment, only you are supposed to give this prednisolone. Even the latest edition of Harrison does not say prednisolone, not to give prednisolone actually. Not to give prednisolone, they don't mention, but they didn't mention anything about prednisolone. Anyway, cholestyramine is the drug of choice for pruritus. For many patients will be coming to you with the complaints of itching after this viral hepatitis A. So the drug of choice for this itching is not levocetirizine, not calamine lotion. It is actually cholestyramine sachet, and this cholestyramine sachet is very costly. One packet costs about 87 rupees. So actually, one packet in 1 glass water BD you have to give for another 3 to 5 days time. So the thing is, you have to tell the patient that it is costly because one sachet costs about 87 rupees. And acute liver failure, then the treatment is liver transplantation. And now there is also one more treatment is there before liver transplantation, actually bridge to the liver transplantation. There is something known as plasma exchange, or it's called PLUX, for patient who is having a coagulopathy, INR of more than 4. And if the INR is not being corrected even with vitamin K, such a patient can be taken for PLUX in order to avoid a liver transplantation, or it can be a bridge to liver transplantation. And these are the common drugs that we usually advise or give for patients with viral hepatitis A, hepatoprotective drugs. One is UDCA, the other one is Silymarin. UDCA is nothing but ursodeoxycholic acid that we know. Every day we are writing left and right, either 150 milligram or 300 milligram of UDCA, or Silymarin 70 or 140 milligram of Silymarin. Actually, what does it do? The first thing is, it doesn't have that much big effect on liver, but it has got some hepatoprotective effect. It has got a better cholestasis indices. It has got anti-apoptotic effects, immune modulatory effects, and cytoprotective effects. So these are, as per the different studies, you can see that UDCA, LOLA is nothing but L-ornithine and L-aspartate, and Silymarin. This use of Silymarin is an antioxidant. It stabilizes the hepatocyte membrane, and it supports symptom relief and hepatoprotection, and the evidence of strength is actually moderate. So among these three things, Silymarin has got the better result. That's what the studies show. And what about UDCA? UDCA improves bile flow, and it has got a cytoprotective role. So it is better to use for cholestasis in prolonged jaundice, but the evidence of strength is low. And regarding LOLA, that is nothing but L-ornithine and L-aspartate, it detoxifies ammonia. So it is better to be used in severe cases, but the evidence of strength is very low. So if at all you are using, it is better to have Silymarin first, then UDCA. LOLA you need not give for every viral hepatitis A cases. It can be given in severe cases with encephalopathy only.
Then the $1,000,000 question, paracetamol in viral hepatitis A. So everybody is asking paracetamol, can we use paracetamol for a viral hepatitis A patient? Because we know that the patients will be presenting to us with fever. So for fever, what will you do? For fever, tepid sponging should be advised. Paracetamol, yes, it is not contraindicated, but it is better to avoid paracetamol in viral hepatitis A because there are many studies in which the use of paracetamol not in controlled manner can precipitate liver failure. So if at all we are using paracetamol, the highest dose will be less than 2 to 3 grams. Better we go with 2 grams. So if at all you are using paracetamol, give paracetamol less than 2 grams per day only. So in our case sheets, I will write that for any patient who is presenting to me with viral hepatitis A, I will write one is tepid sponging, temperature recording, tepid sponging, and then tab paracetamol 650 milligram or 500 milligram SOS only. That I will write because paracetamol use is not contraindicated, but we should have a caution on the use of paracetamol in patients with the viral hepatitis A. Okay, so in that condition, the next question, not NSS, I'm going to talk about non-steroidal anti-inflammatory drugs. So usually in our practice, we see that in peripheries especially, if we cannot use paracetamol, many doctors use actually mefenamic acid instead of paracetamol. So suppose if the patient is not tolerant, like if the patient is having allergy to paracetamol, then what will you use? So many guidelines I have checked, no guidelines actually say NSAIDs to be used in viral hepatitis A. Better to avoid NSAID also. So if at all you're using something in viral hepatitis A for control of fever, it should be paracetamol, not NSAID. Okay, so you're using mefenamic acid left and right. This is not good. Many studies shows that usage of mefenamic acid or usage of any other non-steroidal anti-inflammatory drugs, definitely the chance of liver failure is high. So if at all you're using something, better to use paracetamol. Suppose if the patient is having allergy to paracetamol, then there is nothing. You can't do anything. In that condition, definitely on SOS only, that too only in emergency situation only you are supposed to use that. Okay. Now coming to NSTL system, there are many studies and the conclusion is, I have written the conclusion at the bottom. NAC, that is N-acetylcysteine, you're prescribing 600 milligram of tab NAC can be given BD 2 times daily. It is safe in acute viral hepatitis A and may provide benefit in hepatic failure. Evidence supports its use and adjunct in acute liver failure, especially in pediatric patients and early stage adults. So not routinely recovered in mild hepatitis A. So in some patients, I have referred some patient to higher center. So they got admitted at a tertiary care center in a private hospital. And when I saw that the reports, so they have given N-acetylcysteine for that patient, but that patient actually went to acute liver failure. So that's why this N-acetylcysteine was given. Not N-acetylcysteine not to be given routinely in viral hepatitis A cases, but in acute liver failure cases, as an adjunctive treatment, you can use N-acetylcysteine, which has got an anti-apoptotic immune modulatory action, cytoprotective effect. So hence, N-acetylcysteine is useful in such case patients. Steroids in acute viral hepatitis I already have told, and the conclusion is there at the bottom. Steroids are not routinely recommended in hepatitis A. They show no benefit in general, having severe cholestasis in both children and adults. So use requires careful monitoring. So that is the consensus on steroids. And what about role of vitamin K? So for many patients, and when the patients are getting admitted, so we know that from the liver, 2, 7, 9, and 10 clotting factors are being produced. So since the liver is affected, the clotting factors production will be affected, and hence for these clotting factors, vitamin K is required. So in order to boost that, we'll be giving vitamin K, especially when the INR is prolonged. So the indication is when the INR is prolonged in hepatitis A, especially with bleeding risk, we are using this vitamin K. And its mechanism is for the synthesis of clotting factors. Dose is 5 or 10 milligram IV, not IM. Better to give IV only. And onset of action is 6 to 12 hours. And monitoring every 6 to 12 hours, we can recheck INR. And usefulness, it is diagnostic as well. Lack of INR conduction suggests significant liver dysfunction. And typical INR response pattern, initial effect starts within 6 to 12 hours. Peak effect usually seen by 24 to 48 hours. And full normalization may take 1 to 2 days, depending on severity and liver function. And which fluid is better in hepatitis A? Any fluid you can use, either ringer lactate, normal saline, dextrose, anything we can use actually. But ringer lactate means ringer lactate will become carbonate in our body. So it is a preferred for most cases. It supports liver, but it is better to avoid in hyperkalemia. For acid-base maintenance, ringer lactate will be good. But equally, normal saline is also good. It is okay for rehydration, but watch for hyperchloremia. And many patients will be having decreased food intake. So better to give glucose also. So for that, you can give dextrosaline for mild dehydration and poor intake. And if you are giving D5, it is not for
fluid maintenance. It is not for resuscitation. It is for maintenance. You can give D5. Okay. And the other $1,000,000 question is the role of Pachamarana. So we know that many patients say that we are taking Pachamarana. Doctor, Pachamarana karikamo illeo. That is a big question that will be thrown to you. The thing is, you can see that in this table, you can see one is Kedar Nelli. Kedar Nelli is nothing but a liver tonic and it is an antioxidant. It is good. Amla, that is Indian gooseberry, which is rich in vitamin C. It has got an immune booster effect. Yes. Next is turmeric. We all know that it is anti-inflammatory and it has got a liver protective effect. Tulasi, it is nothing but an immunomodulator. It has got a mild antiviral activity. Ginger, which improves appetite, aids digestion. So all these are good. But the problem is, it is better to be used these things under the supervision of a qualified Ayurvedic or medical practitioner. Okay? But the problem is, it lacks authentic clinical trials. And moreover, പച്ചമരുന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ് പലപ്പോഴും കൊടുക്കുന്ന സാധനങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അരച്ച് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയില്ല. That is the biggest problem. So that's why it is noted that it should be used under the supervision of qualified Ayurvedic or medical practitioner. But from our part, many cases, if you're using പച്ചമരുന്ന് or if you're using ഒരു alternative medicine, liver failure worsen ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാണുന്നുണ്ട്. കാരണം we do not know what is the content and lacks authentic clinical trial. So we cannot actually say that, okay, to take പച്ചമരുന്ന്, we cannot say, especially if the patient is having some autoimmune hepatitis, then the condition may worsen. So this is some consensus regarding Pachamarana, but it lacks authentic clinical trials. Now, prevention is general measures, public and personal measures have to be taken, that we all know. Passive immunoprophylaxis with immunoglobulin, yeah, there is one option like that, and active immunoprophylaxis, that's what we are supposed to take. Modes of hepatitis A virus transmission, person-to-person contact, we know, transmission within household, sexual contact, residential institution transmission, daycare center transmission, transmission among military personnel, contact with contaminated food or water, consumption of raw or undercooked shellfish, vegetables or other foods, consumption of foods contaminated by infected food handlers, blood transfusion, illicit drug use. The risk groups are healthy individual who travels to endemic area, occupation for which the likelihood of exposure is high, have infected family members, adopt infants from an endemic area, men, sex with men, HIV positive, chronic liver disease, clotting factor disorder, drug abuse, all these are risk groups. So how, okay, this diagram already I have explained this thing. Prevention of hepatitis is definitely proactive good hygiene, get vaccinated, that is important. Avoid unsafe food and water, don't try needles. Okay. So coming to the immunity and vaccination, again, this is a very important topic for us. Are vaccines available? Yes, vaccines are available. Two types of vaccines are available. One is inactivated vaccine, other one is live vaccine. Live attenuated vaccine. So what are the inactivated vaccines? You can see that hepatitis A vaccine, this Havrix is one inactivated vaccine. Another inactivated vaccine is Vacta, which is another inactivated vaccine, which is available now. And it has to be taken 2 doses. If the age is 1 to 18 years, 0.5 ml has to be taken. 2 doses, 0 and 6 to 12 months apart have to be taken. Whereas more than 19 years, 1 ml has to be taken IM, 0 and 6 to 12 months apart. So 2 doses have to be taken for effective immunity. For Vacta also, the same thing, 0.5 ml for 1 to 18 years, IM has to be taken 0 to 6 to 18 months. 6 to 18 months means it is actually in between this period. Okay, so 2 doses have to be required. More than 19 years, 0 and 6 to 18 months, 1 ml has to be given. And there is a combined hepatitis A and B vaccine also, Twinrix vaccine, which contains both hepatitis B and hepatitis A vaccine. So this is for those who are not taking vaccine for hepatitis B. Okay, this is also available. Now, post-exposure prophylaxis, this is regarding immunoglobulin. The first thing, let me say that immunoglobulin is not that much available here. I inquired about it. Immunoglobulin is not available. Okay, so immunoglobulin can be given. Yes, but നമുക്ക് ഒരു exposure നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് അസുഖം വരാൻ പാടില്ല, നമുക്ക് immunity ഇല്ല, definitely you can take immunoglobulin and the dose is 0.1 ml per kilogram അല്ലെങ്കിൽ 0.2 ml per kilogram is the dose that we have to take if we are not vaccinated, especially അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു hepatitis A vaccine 1 dose we have taken. And after about 40, you know that immunoglobulins are there, but it is not available right now here in our district. I mean, in our state. Okay. And what about this vaccine? So you must have seen that this BioVac A vaccine. So I still remember almost 1 year back, the members of the Kozhikode KGMOA, there was one drive for this BioVac A. ഞാനൊക്കെ കൂട്ടത്തിൽ പോയെടുത്താണ്. കോഴിക്കോട് KGMOA മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ കോഴിക്കോട് ചെന്ന് ഈ വാക്സിൻ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലൈവ് അറ്റനുവേറ്റഡ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ വാക്സിൻ. ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇസ് ദ ലൈവ് അറ്റനുവേറ്റഡ് വാക്സിൻ. 0.5 ml is the dosage, subcutaneous is the dosage, or IM, subcutaneous ആണ് usually നമ്മൾ പറയാറുള്ളത്, and it gives immunity. Okay, so the advantage is only 1 dose is required, administered subcutaneous, immunity onset 2 to 4 weeks, and the duration you can see that more than 10 years. Even though it is saying that more than 10 years, lifelong immunity will be there എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത്. Okay, booster is not required typically.
Use in India, yes, it is common in private sector. And WHO position is, yes, it is endorsed. Definitely it is endorsed. Okay. Inactivated vaccines are there, which has 2 doses, intramuscular vaccine that I have already told. And you can see the duration is more than 15 to 20 years. Even though we are saying that 15-20 years, പലപ്പോഴും നമുക്ക് ലൈഫ് ലോങ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കിട്ടുന്നതാണ് കാണുന്നത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അസുഖം, ഒരു വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ വന്നു, അതിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഒക്കെ പലപ്പോഴും ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി മച്ച് പ്രിവലന്റ് ഹിയർ. ആൻഡ് വി ആർ ഹാവിംഗ് എ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് ഫുഡ് ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ്. വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ കേസ് ഇത്രയധികം നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിലുണ്ട്. സോ നമ്മൾ എന്തിന് ഒരു വാക്സിൻ എടുക്കാതിരിക്കണം? സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ബിഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ഓൾ മസ്റ്റ് ഷുഡ് ടേക്ക് ബയോവാക് എ ഓർ ഇനാക്ടിവേറ്റഡ് വാക്സിൻ. Either definitely we should be immune. We should be immune to this thing by taking a vaccination. Okay. And what about genetic mutation hepatitis A virus? Idandana is slide so there was many questions like a lot of death are there with hepatitis. Previously it was not like that. So why it is so? Is there any genetic mutation in the virus that caused this death? It's actually not like that. You can see that in the chart. Yes, this is mutation rate. It is low for an RNA virus. Vaccine escape mutants, no confirmed widespread variants. That means no mutated variant is identified so far. So effect on vaccine efficacy, none is observed. So current vaccines remain, actually it is effective. Probably it is because more number of cases will be complication. So whenever there is more number of cases, the complicated cases also rise. So must be the reason. Need for surveillance, yes, there should be surveillance, especially during outbreak. Okay. So that ends my topic. This is a summary. So these we have discussed about the virus, epidemiology, clinical features, diagnosis, management, prevention, and vaccination. Okay. So this is a summary of the topic. Thank you so much. Now the platform is open for discussion. So that will be, I think that will be really fruitful for us. A lot of points will be there to discuss. Let me stop sharing. No, not like after discussing, right? After the question answer session, right? Hello? Can you hear me? Hello? Hello, sir. Yes. നമ്മളിപ്പോ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വാക്സിനേഷൻ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ വാക്സിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ഏത് ബ്രാൻഡ് എങ്ങനെയാ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഏതാ അഡ്വൈസ് ചെയ്യേണ്ടത്? വാക്സിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദ്യം മനസ്സിലായി. നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, ഈ വാക്സിൻ നമുക്ക് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് എവിടെയും കൊടുക്കുന്നില്ല. വാക്സിൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങി വാക്സിൻ എടുക്കേണ്ട സ്ഥിതിയാണ്. വാക്സിന്റെ കോസ്റ്റ് അറൌണ്ട് 3,000 rupees വരും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് വന്ന സമയത്ത് 3,000. ഇപ്പോൾ ബയോവാക് എന്നുള്ള ലൈഫ് അറ്റൻഡഡ് വാക്സിൻ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ വളരെയധികം കാണാറുള്ളതാണ്, നമുക്ക് പോയാൽ കിട്ടാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതിന് ചെറിയൊരു അവൈലബിലിറ്റി ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിന് 3,400 അങ്ങനെ എന്താണ് റേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ അത് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ഒരു മാസ് ക്യാമ്പയിൻ നടത്തിയതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കോഴിക്കോട് KGMOA ചെയ്ത സമയത്ത് 2,800 rupees എന്താണ് അതിൽ വന്നിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ വാക്സിൻ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. സോ ദാറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഒരു 4 weeks നമുക്ക് ആ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജനങ്ങളോട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വാക്സിൻ എടുക്കാൻ നമുക്ക് പറയാം എന്നുള്ളത്, നമുക്ക് വാക്സിൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇതുവരെയായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് വാക്സിൻ കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് ജനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് വന്നിട്ടില്ല. ഡെഫിനറ്റ്ലി വി കൻ അഡ്വൈസ്, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്സിൻ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്, അത് എടുക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാം. നമുക്കും അത് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഹോപ്പ് ഐ ആൻസർഡ് യുവർ ക്വറി. താങ്ക് യു സർ. ഞാൻ 1-2 സിനാരിയോസ് ഞാൻ പറയാം. നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെച്ചോളൂ. ഞാൻ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഫോർ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി കേസ് IgM hepatitis A virus ELISA ഹാസ് ടു ബി ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം വി ഡു നോട്ട് നോ സംടൈംസ് ദാറ്റ് an underlying autoimmune hepatitis may or may not be there. So actually we had one staff, that staff, a 23 years old female, she was presented to our hospital with a viral hepatitis A clinical picture. So we have treated her, her serology was positive, and after the treatment patient became better and we sent her back. But after 2 months, she again presented with fatigue, fever, jaundice, and excessive tiredness was there. So we thought that, okay, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റിലാപ്സ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് വെക്കാം, പക്ഷേ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഡൗൺ ലൈൻ.
So I have written the differential diagnosis. Either this could be relapse, or definitely, since it is a female and 23 years old, autoimmune hepatitis to be ruled out, refers that patient to higher center for further evaluation. And unfortunately, she succumbed to her illness. It was a case of autoimmune hepatitis A. And the trigger or the hit was that viral hepatitis A that happened during our hospital state. I mean, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ അഡ്മിറ്റ് ആയത്. So for each and every patient, you're supposed to do IgM hepatitis A virus ELISA, because if IgM hepatitis A virus ELISA is negative, then you have to think it could be something else. Something else is life threatening. So you have to find it out. For example, today morning I referred one patient. Clinical picture is viral hepatitis A, but the thing is IgM hepatitis A virus ELISA is negative, and the patient is having ongoing fever. So definitely such a patient to be evaluated. So this shows the importance of IgM hepatitis A virus ELISA that is being done in our labs actually. But നമ്മുടെ ലാബിൽ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു കേസുകളുടെയൊക്കെ IgM hepatitis A വൈറസിന്റെ ബ്ലഡ് സാമ്പിൾ എടുക്കും, അതിനൊരു ഡേ വെക്കും. നമ്മളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ വെക്കണമെന്നില്ല, ഫസ്റ്റ് ഡേ ചെയ്താൽ കിട്ടൂല, നമുക്കറിയാം. എപ്പോഴും ആഫ്റ്റർ 5 days കിട്ടുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. After 5 days, എപ്പോഴായാലും കുഴപ്പമില്ല, take 1 month എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ this has to be there, this has to be documented for each and every patient who is admitted in our hospital. By the time ഒരു 1 month ടൈം ആയിരിക്കും അവരുടെ ഡിസ്ചാർജ് കാർഡിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എഴുതി വെക്കും IgM hepatitis A virus ELISA is positive. Why I am writing that? Only thing is, if it is negative, that case has to be evaluated to a higher center, and a reference to gastroenterology is important. So that is the importance of IgM hepatitis A virus ELISA. ഞാൻ ആ പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, because I've seen the worst scenario there. It was our staff, our OT technician. She was only 23 years of age. She actually died. But initially it was viral hepatitis A. അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ വെച്ചാൽ അവരുടെ IgM hepatitis A virus പോസിറ്റീവ് എന്നുള്ള പിന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് the thing is, it was second episode was flare of autoimmune hepatitis. Okay, ഈ സിനാരിയോ പറഞ്ഞു മാത്രം. ഇനി ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ട്, ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് അഡ്വൈസസ് ഇൻ ലാക്ടേറ്റിംഗ് hepatitis A virus is not excreted through milk, so breastfeeding can be continued in lactating with hepatitis A. Okay, ഇനി ഇതില് ഒരു ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത്, getting hepatitis A again if one had already suffered from hepatitis A earlier. Once a person is affected with hepatitis A, there will be lifelong immunity, so there is no chance at all. പക്ഷേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ there are relapses in ഇപ്പോഴും സാധ്യത 6 to 12% chance relapse ഉണ്ട്, provided the firstly വന്ന hepatitis A നിങ്ങൾ IgM hepatitis A virus ELISA is positive, so that it is viral hepatitis A only. So the next time when it comes, it could be a relapse, but definitely if the IgM hepatitis A virus ELISA is negative, then you have to check for other causes. Sure. ഇനി whether booster dose is required for hepatitis A vaccine after 2 doses, അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല. Only 2 doses is required for inactivated vaccine. Inactivated vaccine 2 ഡോസ് എടുത്താൽ തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഹാരിസണിൽ പറയുന്നത് ഈവൻ 20 to 30 years ഓഫ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഇത് കിട്ടുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ബൂസ്റ്റർ ഡോസിനെ കുറിച്ച് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നില്ല. ലൈവ് വെറ്ററിനറി വാക്സിൻ ആണെങ്കിലും only 1 dose is required എന്നാണ് പറയുന്നത്. ലൈഫ് ലോങ് ഇമ്യൂണിറ്റി കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്നത്, പക്ഷേ അതിൽ പറയുന്നത് definitely more than 10 years ഉണ്ട് ലൈഫ് ലോങ് ഇമ്യൂണിറ്റി കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് is not necessary എന്നാണ് ഗൈഡ് ലൈൻസും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസും പറയുന്നത്. IgM ELISA positive from which day? Usually from 5th or 7th day onwards IgM ELISA positive. അപ്പോൾ ഈ 7th day onwards പറഞ്ഞാൽ എന്താ, പേഷ്യന്റ് വരുന്ന സ്റ്റേജ് മുതൽ പേഷ്യന്റ് നമ്മളെടുത്ത് എപ്പോഴാണ് വരിക, ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് വരിക. അപ്പോൾ പേഷ്യന്റ് എപ്പോഴാണ് ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് വരിക, അതിന് ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് കഴിയുമ്പോഴല്ല ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് ആകുമ്പോൾ അല്ലേ. അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് ഫോർ വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ? ഇറ്റ് ഇസ് 15 to 45 days. സോ ഒരു വൈറസ് ഒരു പേഷ്യന്റിന്റെ ശരീരത്തിൽ കയറി ക്ലിനിക്കൽ സിംറ്റംസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ മിനിമം 15 days എടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അത് 45 days വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ, ചിലപ്പോൾ ഒരു മാസം എടുക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചർ ആയിട്ട് വരും. ഏതാണ് ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചർ? പ്രോഡ്രോമൽ ഫേസ്. പ്രോഡ്രോമൽ ഫേസ് എന്താണ്? പേഷ്യന്റ് ഉണ്ടാവാം, ഫീവർ ഉണ്ടാകാം, മലൈസ് ഉണ്ടാകാം, ഫെറ്റിക് ഉണ്ടാകാം, നോസ ഉണ്ടാകാം, വോമിറ്റിംഗ് ഉണ്ടാകാം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് അബൌട്ട് another 5 or 7 days for IgM hepatitis A virus ELISA to be positive, and it may be positive for another 2 to 3 months, and sometimes it may be positive for even 6 months. Okay, ശരി. ഇനി is there any methods to isolate hepatitis A virus from water samples in case of outbreak? എൻ്റെ അറിവ് വെച്ചിട്ടും ഞാനതിൽ പല കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു മെത്തേഡ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓരോ പേഷ്യന്റിന്റെയും സ്റ്റൂളിൽ നിന്നും ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് വൈറസിന്റെ RNA വേർതിരിച്ചെടുക്കാം. കുംഭസമാണ്, എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. അതിനുള്ള മെത്തേഡ്സുകളൊക്കെ ഡെഫിനറ്റ്ലി മറ്റേ പല വലിയ ലെവലുകൾക്ക് ഉണ്ടാകും, പക്ഷേ നോട്ട് ഹിയർ ഇല്ല. So is the recommended protein calorie nutrition per day for hepatitis A patient? Is the recommended need to avoid fatty food? ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ പേഷ്യന്റിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ പേഷ്യന്റിന്റെ ഫുഡിന്റെ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ? ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി നോട്ട് റെസ്ട്രിക്ഷൻ, ഇറ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ്. ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ പേഷ്യന്റിന് അക്യൂട്ട് വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ പേഷ്യന്റ് ലിവർ ഫെയിലിയറിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതയെ നമ്മൾ കഴിയുന്നതും തടയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ലിവർ അഫക്റ്റഡ് ആവുന്നു, ലിവറിനൊരു അസുഖം വരുന്നു, ലിവറിന് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ റെസ്റ്റ് കൊടുക്കണം. ലിവറാണ് നമുക്ക് ഡൈജഷന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ലൈറ്റ് ഫുഡ് നമ്മൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് ഫുഡ് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകത എന്താ? വാട്ട് അബൌട്ട് പ്രോട്ടീൻ, വാട്ട് അബൌട്ട് കാലറി? കാലറി റിച്ച് ഫുഡ് ആയിരിക്കണം വേണ്ടത്. കാലറി റിച്ച് ഫുഡിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആവശ്യത്തിന് വേണം. വാരി വിളിച്ച് കഴിക്കാൻ നല്ല പറയുന്നത്, പക്ഷേ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി വേണം. വൈ? ബിക്കോസ് ഇഫ് ദ ലിവർ ഇസ് സോ മച്ച് എഫക്റ്റഡ്, ലിവർ ഇസ്
very severely affected, gluconeogenesis will be affected. So definitely such a patient will be having hypoglycemia. അത് മാത്രമല്ല nausea vomiting കൊണ്ട് പേഷ്യന്റ് ഫുഡ് ഇൻടേക്ക് കുറവായിരിക്കും. സോ such a patient requires what? Glucose. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യന്റ് നമുക്ക് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് കിട്ടിയിരിക്കണം. വാട്ട് അബൌട്ട് പ്രോട്ടീൻ? ബെറ്റർ ടു അവോയ്ഡ് ആനിമൽ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. വെജിറ്റബിൾ പ്രോട്ടീൻ ആണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ലതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രോട്ടീന്റെ നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ഒഴിവാക്കുന്നല്ല, ആവശ്യത്തിന് പ്രോട്ടീൻ നമുക്ക് കിട്ടണം, പക്ഷെ നോട്ട് ടു മച്ച്. എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്? കാരണം പ്രോട്ടീന്റെ മെറ്റബോളിസത്തിന്റെ എൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് എന്ത്? യൂറിയ, ഐ മീൻ അമോണിയ അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ അമോണിയ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അമോണിയാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ വന്നു. ഇനി എന്ത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ആയിക്കോട്ടെ, ലിവർ ഫെയിലിയറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ അമോണിയ കൂടും, അമോണിയ ബ്രെയിനിലേക്ക് പോകും, അങ്ങനെയാണ് ഹെപ്പാറ്റിക് എൻകഫലോപ്പതി വരുന്നത്. സോ ആ അമോണിയ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാവൽ എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മളിത് പ്രധാനമായിട്ടും ഫുഡിന്റെ കാര്യം പറയുന്നത്. ശരി, ഇനി ഇഫ് വിത്തിൻ ഫസ്റ്റ് വീക്ക് ഓഫ് ഫീവർ, പ്രോഡ്രോമൽ സിംറ്റംസ് ആൻഡ് ട്രാൻസാമിനൈറ്റിസ് വിത്ത് ത്രോംബോസൈറ്റോപീനിയ, ഇറ്റ് കുഡ് ബി ഡെങ്കി ഓർ അതർ വൈറൽ ഇൽനസ്. How to differentiate then? IgM can't be done in first 5 days, right? Yeah, correct. Correct question ആണ്. നമ്മളിതിൽ പറയേണ്ട ഒരു മെയിൻ കാര്യം, what are the differential diagnosis? Viral hepatitis A is one of the differential diagnosis for undifferentiated fever. AUF, acute undifferentiated fever. Acute undifferentiated fever നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? ഡെങ്കി മാത്രമല്ല, ഡെങ്കി, എൻട്രിക് ഫീവർ, ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിസ്, മലേറിയ, പിന്നെ സ്ക്രബ് ടൈഫസ്, വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ. ഓൾ ദീസ് ആർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഡയഗ്നോസിസ്. സോ ഇനീഷ്യൽ ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ എന്നാലും ചില പോയിന്റ്സ് പറയാം. സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ജോണ്ടിസ് ഇക്ട്രിക് ഫേസ് ശരിയാണ്, വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇക്ട്രോസ് നമുക്ക് ഇനീഷ്യലി വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇപ്പോൾ പേഷ്യന്റ് വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ഫീവർ, ശരി, ഫീവർ എല്ലാത്തിലും ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാത്തിലും ഫീവർ ഉണ്ടാവും. പേഷ്യന്റ് വിൽ ബി ഹാവിംഗ് നോസിയ ആൻഡ് വോമിറ്റിംഗ്, എല്ലാത്തിലും നോസിയ വോമിറ്റിംഗ് ഉണ്ടാകും. പേഷ്യന്റ് വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ആർത്രാൾജിയ, ഭയങ്കര ആർത്രാൾജി ഉണ്ടാകുന്ന ഇതിലാണ് ഡെങ്കി ഫീവർ, വൈറൽ ഫീവർ ആകാം. വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസിൽ ആർത്രാൾജി ഉണ്ടാവും, ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ടാകാം, പക്ഷേ നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓഫ് എ ഡെങ്കി ഫീവർ. ഡെങ്കി ഫീവർ നമ്മൾ ഇറ്റ് ഇസ് ബ്രേക്ക് ബോൺ ഫീവർ. പേഷ്യന്റ് വിൽ ബി ഹാവിംഗ് സിവിയർ ആർത്രാൾജിയ, സിവിയർ ഹെഡേക്ക്, റെട്രോപിറ്റൽ പെയിൻ. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി വെരി സിവിയർ. വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസിൽ സിവിയർ ആകണമെന്നില്ല, ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ റൂൾ. ചില ആൾക്ക് ചിലപ്പോൾ സിവിയർ വന്നുകൂടായിരിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ സിവിയർ ആയിട്ട് ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. Okay, so what about leptospirosis? Leptospirosis patient will be having severe myalgia. Myalgia will be more than arthralgia, and there will be cough muscle tenderness. Such a cough muscle tenderness will not be there in viral hepatitis A. So with these clinical findings, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് history and clinical examination ഈ പോയിന്റ് കിട്ടും. Then what about the investigations? You can see that. നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. Total count. What will happen in viral hepatitis A? Total count will be normal or low. Dengue fever, it could be normal or low. Then leptospirosis, it will be high. What about malaria? What about enteric fever? It will be normal. Okay. Then what about differential count? Differential count, leptospirosis, differential count, neutrophil will be high. Whereas in viral hepatitis A or dengue fever or viral fever, it could be total count will be low. With a differential count, lymphocytes may be high. Thrombocytopenia, we cannot differentiate with the thrombocytopenia. Okay. Then what about the liver function test? In viral hepatitis A, in the liver function test, SUT and PT will be high. But ശരിയാണ്, 1000 നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 60 അല്ലെങ്കിൽ 70 കിട്ടുള്ളൂ. We cannot differentiate between dengue and leptospirosis. But by the time you repeat this, you can see that a high ഉണ്ടാവും, 200ലേക്ക് എത്താം, 300ലേക്ക് എത്താം, 500ലേക്ക് എത്താം, 1000ലേക്ക് എത്താം, which is unlikely in the case of leptospirosis, dengue fever, malaria, enteric fever, scrub typhus, etc. Okay, so what are the conditions where you will get increase in SUT PT more than 1000? One is definitely acute viral hepatitis A. Second is toxin or drugs, especially paracetamol poisoning or rat killer poisoning. Definitely there will be high SUT, SCPT more than 1000. Next one is ischemic hepatitis. Or post cardiac arrest patient or hypertension on ischemia. Ischemic hepatitis also there could be more than 1000. These are the usual conditions. I know dengue SUT, SCPT more than 1000 undagam, but which is very rare. Okay. So by these things, by taking history, by doing the clinical examination, and by assessing the investigation reports, only we can differentiate. Otherwise it will be tough. The question can differentiate. When can a child be sent back to school? After 2 months, after SUT PT normalizes. Okay. നമ്മളിതിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യം, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ പേഷ്യന്റെ ക്ലിനിക്കൽ ആൻഡ് ബയോകെമിക്കൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഇറ്റ് മേ ടേക്ക് 1 to 2 months, and sometimes it may be even 6 months. അല്ലേ? സോ അത് റയർ ആണ്. യൂഷ്വലി 1 month to 2 months ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യും. ഒരു വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് വന്ന കേസിന് ബെറ്റർ നിങ്ങളൊരു നോർമൽ ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്നത് ബെറ്റർ ആഫ്റ്റർ 1 month എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ SUT PT ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് നിന്നാലും കുട്ടിക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ പോകുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ അവരോട് പറയാം, നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ കൂടി നിൽക്കുന്നത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, ഇതിന്റെ യൂഷ്വൽ ടൈം എടുത്താൽ കുറയുക. ഈ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനം പറയുന്നത് ബിൽറൂബിന്റെ കാര്യം. നമുക്ക് ലോട്ട് ഓഫ് കൺസൾട്ടേഷൻസ് ആദർ ഫ്രം ദ പെരിഫറി എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് കാണിച്ചാൽ പലപ്പോഴും പേഷ്യൻസ് പോയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്യും, LFT ചെയ്യും, ബിൽറൂബിൻ കൂടും, പേഷ്യന്റ് വരും, പറയും ബിൽറൂബിൻ കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ ബിൽറൂബിൻ കുറയാനാണ് പല ആളുകളും പച്ചമരുന്ന് പിന്നെ പോയി എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ആളുകളോട് പ്രത്യേകം പറയണം, ഞാൻ സാധാരണ വരച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ബിൽറൂബിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വൺസ് ഇറ്റ് ഈസ് റൈസ്ഡ്, it will take some time, definitely 3 or 4 months. അത്രയും നാൾ എടുക്കുന്ന ബിൽഡുബിൻ്റെ അവിടെ കുറഞ്ഞു വരാൻ. പക്ഷേ SUT PT കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കുറയും. 1 month അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 45 days കൊണ്ടൊന്ന് കുറഞ്ഞ് പിന്നെ നോർമലേക്ക് എത്തുകയാണ് ചെയ്യുക. സോ ദിസ് ഹാസ് ടു ബി ടോൾഡ് ഇൻ ക്ലിയർ വേർഡ്സ്. ബെറ്റർ ടു ഡ്രോ എ ഡയഗ്രം ആൻഡ് ടെൽ ദം. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇവർ ഇത് കണ്ട് പേടിച്ചായിരിക്കുക. ഇത് പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും പച്ചമരുന്നിന് വേണ്ടി പോകുന്നത്. ശരി, ഇനി
A student can go to school only after SUTPT levels are normal or any other criteria. അങ്ങനെ സ്കൂളിൽ പോകാൻ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഇല്ല. ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പേഷ്യന്റ് ഈസ് ക്ലിനിക്കലി ബെറ്റർ ആൻഡ് SUTPT ഈസ് ഫോളോയിങ് ആൻഡ് യു ആർ സീയിങ് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് ഒരു ബെറ്റർ ഒരു 200 താഴേക്കൊക്കെ എത്തിക്കോട്ടെ, അങ്ങനെ എത്തിയിട്ട് വിടുന്നതാണ് നല്ലത്. അങ്ങനെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഇപ്പോൾ 200 താഴെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാമെന്നോ സ്കൂളിൽ പോകാമെന്നോ ക്രൈറ്റീരിയ ഇല്ല. പക്ഷേ പലപ്പോഴും പേഷ്യന്റ് ക്ലിനിക്കലി ബെറ്റർ ആകുമ്പോഴേക്കും യൂഷ്വലി ഒരു 200-300 താഴേക്ക് എത്തിയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു 1000, 2000, 3000, 4000 റേഞ്ചിലുള്ള സാധനങ്ങൾ കുറഞ്ഞ് വരുന്നത്. ആ ഗ്രഡേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. 200-300 താഴേക്ക് റേഞ്ച് എത്തുന്നു, കുട്ടി വളരെ ക്ലിനിക്കലി വളരെ സ്റ്റേബിൾ ആണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ യെസ് ഡെഫിനറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇത്രയും ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ, വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൽ കാണുന്നില്ല. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ്. എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം, നമുക്ക് വിൽ ഡിസ്കസ്. ഹലോ, ആം ഐ ഓഡിബിൾ? Yes, you are audible. ഹലോ, Audible ആണ്, കേൾക്കാം. ശരി മാഡം, ശരി. ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം, സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ബെനിഫിഷ്യൽ ഫോർ ഓൾ. പുതിയൊരു കാര്യമാണ്, അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, പുതിയൊരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ആണ് നമുക്കൊരു പോകാൻ വഴി. ഇപ്പം നമുക്ക് അതിനുള്ള വേറെ വഴിയാണ് പ്ലാസ്മ എക്സ്ചേഞ്ച്. ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും പറയും, ചില പേഷ്യന്റ് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പെരിഫറൽ മറ്റേ ഹയർ സെന്ററിലേക്ക് വിടുമ്പോൾ പറയും, നമ്മൾ പിന്നെ അന്വേഷിക്കും, പറയാം എന്ത് ഡയാലിസിസ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറയാം. അപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് കിഡ്നിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലോ, പക്ഷേ ഡയാലിസിസ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെയാണ് പറയാം. പക്ഷേ ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട്, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഡയാലിസിസ്, ഇറ്റ് ഇസ് പ്ലക്സ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് പ്ലാസ്മ എക്സ്ചേഞ്ച്. ആ പ്ലാസ്മ എക്സ്ചേഞ്ച് ക്യാൻ ബി ഡൺ ഫോർ അക്യൂട്ട് ലിവർ ഫെയിലിയർ കേസസ്. അതിനൊരു ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന തമിഴ്നാട് ചാപ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഗ്യാസ്ട്രോൻട്രോളജിന്റെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ, ഇഫ് ദ PNR is more than 4 and if the PNR is worsening even after giving vitamin K and if the patient's consciousness level is decreasing, then definitely we can go for a plux. A plux in 2 or 3 sessions നമുക്ക് ചെയ്യാം, which is nothing but plasma exchange, and the patient may become better so that you can avoid a liver transplantation, or sometimes it can be a bridge to liver transplantation. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇതും കൂടി ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരു എൻടൈറ്റിംഗ് കൂടി ഇതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പാർട്ടിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയാനാണ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു, INR കട്ട് ഓഫ് ടു ഗീവ് വൈറ്റമിൻ കെ. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് പറയുന്നത് INR മോർ ദാൻ 1.5 എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ കെ കൊടുക്കേണ്ടതെന്നാണ്. പക്ഷേ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, വൈറ്റമിൻ ഇപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക, ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ. ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താണ്, സിന്തസൈസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ലിവറിന്റെ സിന്തറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ എഫക്റ്റഡ് ആവുന്നത്. ലിവർ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്താണ്, ഒന്ന് ആൽബമിൻ, 2 ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലേ. അപ്പോൾ സിന്തറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ ക്യാൻ ബി എഫക്റ്റഡ്. അങ്ങനെ സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോഴാണ് ബ്ലീഡിംഗ് റിസ്ക് നോക്കിയിട്ട് വൈറ്റമിൻ കെ നമ്മൾ കൊടുക്കാം. പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പേഷ്യന്റ് കാണുമ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ SUTPT ഒക്കെ 5000-6000 റേഞ്ചിലേക്കൊക്കെ കാണുന്നു. INR ചിലപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ നോക്കുമ്പോൾ 1.2, 1.3 എത്തുന്നു എങ്കിൽ പോലും വൈറ്റമിൻ കെ നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. കാരണം നെക്സ്റ്റ് ഡേ ചിലപ്പോൾ സിന്തറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ എഫക്റ്റഡ് ആകാം. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നമുക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഗൈഡ് ലൈൻ സേസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് മോർ ദാൻ 1.5 ടു ഗിവ് വൈറ്റമിൻ കെ. ശരി, ഇനി ഹൗ ലോങ് വിൽ ബി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആഫ്റ്റർ ബയോവാക്? ലൈഫ് ലോങ്, യെസ്. അപ്പോൾ അതിൽ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസിലും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നത് മോർ ദാൻ 10 years വരെ ഡെഫിനറ്റ്ലി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടെന്നാണ്. പക്ഷേ ലൈഫ് ലോങ് നമുക്ക് കിട്ടാമെന്ന് പറയുന്നു. മേ ബി അതിൻ്റെ സ്റ്റഡീസ് കൂടുതലായിട്ട് വീണ്ടും വരേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, ശരി. If hepatitis A virus IgM card positive, need further ELISA? Yeah, better to have ELISA. വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, IgM കാർഡ് ഫോൾസ് നെഗറ്റീവും ഫോൾസ് പോസിറ്റീവും തരാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഇപ്പോൾ എലൈസയാണ് ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. എലൈസയാണ് ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിനേക്കാളും, അതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ IgM ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എലൈസ ഹാസ് ടു ബി പോസിറ്റീവ്. എന്നാലേ നമുക്ക് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും എഴുതേണ്ടത് IgM hepatitis A virus ELISA is positive തന്നെ എഴുതണം. കാരണം കാർഡ് ടെസ്റ്റ് ഇറ്റ് മേ ഗീവ് ഫോൾസ് പോസിറ്റീവ്, ഇറ്റ് മേ ഗീവ് ഫോൾസ് നെഗറ്റീവ്. സോ ബെറ്റർ ടു ഡു IgM ELISA itself. Vaccine does it give 100% protection against hepatitis A, or is it that it could prevent further complications hepatitis A? വാക്സിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടും. 100% പറയുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ മോർ ദാൻ 98% ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊട്ടക്ട് അസ്. അത് കോംപ്ലിക്കേഷൻ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യില്ല. ക്വസ്റ്റിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലായി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോവിഡ് വാക്സിൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, നമുക്ക് കോവിഡ് വരാം അല്ലേ, വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പോയിന്റ്. പക്ഷേ ഇവിടെ വാക്സിൻ ഡസ് ഇറ്റ് ഗിവ് 100% പ്രൊട്ടക്ഷൻ, വിൽ ഇറ്റ് പ്രിവെന്റ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ? അങ്ങനെയല്ല, കോംപ്ലിക്കേഷൻ അല്ല, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആന്റിബോഡി റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാവുകയും പിന്നെ നമുക്ക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് വരാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇനി അപ് ടു വാട്ട് ലെവൽ ടോട്ടൽ ബിലിറൂബിൻ റൈസസ്? അതിന് നമുക്കൊരു കണക്കൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ യൂഷ്വലി ലെസ് ദാൻ 10 എന്നാണ് പറയുക. യൂഷ്വലി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കേസുകൾ കാണാറുണ്ട്. 14 കാണുന്നുണ്ട്, 15 കാണുന്നുണ്ട്, 17 കാണുന്നുണ്ട്, 20 കാണുന്നുണ്ട്, 28 കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയെല്ലാം കാണാറുണ്ട്. പക്ഷേ യൂഷ്വലി 10ന്റെ റേഞ്ചിലൊക്കെ നിൽക്കാറുണ്ടെന്നാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് സൈസ്. പക്ഷേ ഇൻ ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് വി ആർ സീയിങ് മെനി പേഷ്യൻസ് വിത്ത് മോർ ദാൻ 15 അങ്ങനെയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. ശരി, ഇനി അപ് ടു വാട്ട് ലെവൽ ഹെപ്പാറ്റിക് ഡ്രിപ്പ് റോൾ? ഹെപ്പാറ്റിക് ഡ്രിപ്പ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഹെപ്പാമെർസ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളാണ് എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ചോദ്യത്തിന് അർത്ഥം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോർമൽ വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് കേസിൽ അതിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ല, സാധാരണഗതിയിൽ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. വേറെ ഹെപ്പാറ്റിക് ഡ്രിപ്പ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ കൊള്ളാം.
കാരണം യൂഷ്വലി നമ്മൾ പറയാം IV ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് യൂഷ്വലി വേണ്ടത്. ഹെപ്പാറ്റിക് ഡ്രിപ്പ് എന്നുള്ള ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണ്? ഈ ഹെപ്പാമർസ് പോലെയുള്ള സാധനങ്ങളാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഹെപ്പറ്റോ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം. അപ്പോൾ അതിലാണ് ഈ എല്ലാം എല്ലാ അസ്പാർട്ടേറ്റ് ഒക്കെ വരുന്നത് പലപ്പോഴും അതിലാണ്. അത് നമ്മൾ സാധാരണ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് കേസിലാണ് വരാറുള്ളത്. അക്യൂട്ട് ലിവർ ഫെയിലിയർ ഒരു അഡ്ജങ്ക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ അമോണിയയുടെ ഇതൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി യൂറിയ സൈക്കിളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ യൂഷ്വൽ കേസിൽ ഹെപ്പാറ്റിക് ഡ്രിപ്പിന്റെ ആവശ്യം സാധാരണഗതിയിൽ വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, at what levels of bilirubin SCOT PT should be refer the patient? Okay, ഇതിൽ നമുക്കൊരു കട്ട് ഓഫ് വെക്കാൻ പറ്റില്ല. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് സ്ഥിതി. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇഫ് യു ആർ കോൺഫിഡന്റ് ഇനഫ് ടു ട്രീറ്റ്, ആക്ച്വലി യു ക്യാൻ ട്രീറ്റ്. പക്ഷേ ഡെഫിനറ്റ് ആണ്, ഇപ്പം നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ കോഴിക്കോട് നിന്ന് ഒരു DMO എന്നാണ് തോന്നുന്ന ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് എന്തോ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ മോർ ദാൻ 2000 ആണെങ്കിൽ ബെറ്റർ ടു റെഫർ. യെസ്, അങ്ങനെ ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ നമ്മുടെ മേലെ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അങ്ങനെ പറയാം. പക്ഷേ ആ ഗൈഡ് ലൈൻ ഇപ്പോൾ അത് പ്രാബല്യത്തിലാണോ എന്നുള്ളത് നോക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം മോർ ദാൻ 2000 റെഫർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ടു റെഫർ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി കേസ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. കാരണം മെനി പേഷ്യൻസ് വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ക്രോസിംഗ് മോർ ദാൻ 2000. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ, എൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അഡ്മിറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന പല പേഷ്യൻസ് 2000 മേലെയാണ്. പക്ഷേ ഐ ഡിൻ റെഫർ ദാറ്റ് പേഷ്യൻസ് ടു ടെർഷ്യറി സെന്റർ. ഐ ക്യാൻ മാനേജ് ദാറ്റ് പേഷ്യൻസ്. അപ്പോൾ ഒരു പെരിഫറൽ ലെവലിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് മോർ ദാൻ 1000 എന്നാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്യാം. കാരണം ആ പേഷ്യന്റിന് ചിലപ്പോൾ ഒരു IP ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണ്ടി വന്നേക്കാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ പേഷ്യൻസിനെ ബെറ്റർ ടു റെഫർ. അപ്പോൾ ഐ വിൽ സേ if the SCOT SCPT level is more than 1000 and you are working in the periphery in a CHC or FHC or PHC, അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ definitely you can advise for a consultation, a physician consultation. Patient can be referred to Taluk Hospital, definitely. So at the same time you can also treat. You can tell the patients that yes, today it is 1000, tomorrow it could be 1500, day after tomorrow it could be 2000, and it will take some days, 3 or 5 days to become it normal, and bilirubin level is also going to rise, and your PT-INR need to be checked, and every alternate day you have to check the SGOT and SCPT and INR. Such things you can tell the patients. ഇതാണ് നമുക്ക് അതിനുള്ള ഉത്തരം. ശരി, ഇനി one add-on point. Okay, please. Okay, while giving UDCA and cholestyramine sachet in prolonged cholestasis phase of viral hepatitis A, give Coltrane sachet in morning, half hour before breakfast and half hour after breakfast and half hour before lunch, and UDCA at night, because cholestyramine can bind to UDCA and can prevent its absorption and make it ineffective. Okay, thank you. I think it's Dr. Agil, my friend, Dr. Agil. Yes, thank you, Agil. Thank you. That is a good point. Okay, that is a good point. എനിക്കറിയണ്ട point. Which anyway, it is good that you have told that. അപ്പോൾ അതിൽ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ കാര്യം, കൊളിസ്റ്റൈറമിൻ UDCA കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കൊളിസ്റ്റൈറമിൻ കൊടുക്കേണ്ടത് ബിഫോർ മോർണിംഗിൽ കൊടുക്കുക. മോർണിംഗിൽ ഹാഫ് ആൻ അവർ ബിഫോർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്, ഹാഫ് ആൻ അവർ ആഫ്റ്റർ ദ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ ലഞ്ചിന്റെ സമയത്ത് ഹാഫ് ആൻ അവർ ബിഫോർ കൊടുക്കുക. ആൻഡ് UDCA ബെറ്റർ ടു ഗീവ് അറ്റ് ദ നൈറ്റ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് എ ഗുഡ് പോയിന്റ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ പലപ്പോഴും കൊടുക്കുമ്പോൾ കൊളിസ്റ്റൈറമിൻ കൊടുക്കും, BD മറ്റേ കൊടുക്കാറുള്ളത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ വേണ്ട. നമ്മൾ രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും ലഞ്ചിന് മുമ്പും ശേഷവും കൊടുക്കാവുന്ന രീതിയിൽ തീരുമാനിക്കാം. UDCA രാത്രി കൊടുക്കാം. താങ്ക് യു ഫോർ ദ പോയിന്റ്. ശരി, ഇനി LFT to be repeated daily or once in 2 days. Okay, LFT to be repeated every 2 days ചെയ്താൽ മതി. എവറി ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡേ ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത്. SCOT SCPT എവറി ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡേ ആണ് ചെയ്യാറുള്ളത്, യൂഷ്വലി ചെയ്യാറുള്ളത്. ഡെയിലിയും ചെയ്യുന്നതിന് തെറ്റില്ല, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ 2 days കൂടുമ്പോൾ ചെയ്താൽ മതി. ദാറ്റ് ഇസ് യൂഷ്വൽ പ്രാക്ടീസ്. അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്. ഡെയിലി ചെയ്താലും കൂടി വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. എവറി ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡേ ആണ് യൂഷ്വലി പോകാറ്. ശരി, ദെൻ ഹലോ, ആരെ വിളിക്കുന്നേ? ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടികളുടെ ഫോണിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ഞാനാണെന്ന് പറയാം. മാഡം ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാമോ മാഡം? ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള മെയിൻ പോയിന്റ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? വേറെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്, സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ബെനിഫിഷ്യൽ. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പേഷ്യൻസ് നമ്മൾ പെരിഫറിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ്. ഈ പബ്ലിക് ഹെൽത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിൽ അതിനേക്കാളും പറയാൻ നല്ല അറിവുള്ള ആളുകൾ വേറെയും ഉണ്ടാവും. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ് ആഡ് ചെയ്യാണെങ്കിൽ പറയണം. ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ മാസം നമുക്ക് അവിടെ ഞങ്ങളുടെ കുറ്റ്യാടി ഏരിയയിൽ ഒരു കല്യാണ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എയുടെ ഔട്ട് ബ്രേക്ക് വന്നത്. അപ്പോൾ രസകരമായ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഉപയോഗിച്ച വെള്ളം, അവർ തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളമാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. എന്നാലും നമുക്ക് സംശയിക്കില്ല, ഒരു കല്യാണ വീട്ടിൽ ഇത്രയധികം ആളുകൾക്ക് 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് തിളപ്പിക്കുമോ എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. പക്ഷെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 85 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ 1 മിനിറ്റിൽ തിളപ്പിച്ചാൽ തന്നെ വൈറസിന് ഇനാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇനിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരെന്താ ചോദിച്ചാൽ വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് എന്നുള്ളത് വേണ്ട, ആദ്യം തന്നെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൽ അവർ ജീരകം ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അതിന് ജീരകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ജീരകം അതിൽ നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞ് പോകണമെങ്കിൽ അത് ഒരു 85-90 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലെങ്കിലും തിളക്കാം. സോ ദാറ്റ് ആ വെള്ളമല്ല സോഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടി. അപ്പോൾ കല്യാണ വീട്ടിൽ വിരുന്നിന് പോയ ആളുകൾക്കാണ് ഇത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെ രസകരമായ കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ അവർ ഉപയോഗിച്ച സാലഡ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ സാലഡിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഇതുണ്ടായിരുന്നു, പച്ചക്കറികളൊക്കെ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ കക്കിരി, ക്യാരറ്റ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, മറ്റേ ഉള്ളി,
തൈരുമല്ല പ്രശ്നം വന്നത്, പക്ഷെ ഇതാണ് പ്രശ്നം വന്നത്. കാരണം ഇതെടുത്ത ആളുകൾക്കാണ് കണ്ടതെന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. അപ്പൊ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കും കിണറിലെ വെള്ളം, തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം മാത്രമല്ല, പലപ്പോഴും വില്ലന്മാരാകുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലം. അപ്പൊ ബെറ്റർ നമ്മളിങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തും പോകുമ്പോൾ വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും ശ്രദ്ധ വേണമെന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമുക്ക് ഒരു സംശയം നമ്മൾ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ബെറ്റർ ഡോണ്ട് ഹാവ് വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് ഭയങ്കര വില്ലനാണ്. നമ്മൾ പലതും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ്, പക്ഷെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്തൊരു പോയിന്റാണ് ഫുഡ്. പലപ്പോഴും നമുക്ക് ചൂടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ പ്രശ്നം വരില്ല, വെള്ളം അങ്ങനെ തിളപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നം വരില്ല. പക്ഷേ കട്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് കട്ട് മറ്റേ സാധനങ്ങൾ, കാരണം ഇവർ കട്ട് ചെയ്യുന്ന കൈ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, അത് വാഷ് ചെയ്തെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. സോ ദാറ്റ് മേ ബി എ സോഴ്സ്. ഓക്കെ, അതിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം. ഇനി അധികം ആൾക്കാർക്ക് സംസാരിക്കാനില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യായിരുന്നു അല്ലെ സന്ദീപ്? യെസ് മാഡം, വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ ഞാൻ നോക്കട്ടെ. ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും IVNAC റോൾ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. IVNAC റോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, NS-10 നമ്മൾ കോമൺലി എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് സിക്കായുള്ള ആളുകൾക്ക്, ലിവർ ഫെയിലിയറിലേക്ക് പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു അഡ്ജങ്ക്റ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ NS-10 കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ NS-10 നമുക്ക് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ പറയാൻ NS-10 നമ്മൾ പാരസെറ്റമോൾ പോയിസൺ നമ്മൾ കൊടുക്കാറുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാം 150 mg/kg നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഡോസ് കൊടുക്കും, അതിനുശേഷം 50 mg/kg കൊടുക്കും, പിന്നെ 100 mg/kg ഓവർ പീരീഡ് 16 hours കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അത്രയും ഒരു ലിവർ ഫെയിലിയർ ഒക്കെ വരുന്ന പേഷ്യൻ മാത്രം IVNAC കൊടുത്താൽ മതി. കൊളിസ്റ്റെറമിൻ ബ്രാൻഡ് ഞാൻ അങ്ങനെ ബ്രാൻഡ് എഴുതാറില്ല, കൊളിസ്റ്റെറമിൻ സാഷ് എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ എഴുതാറുള്ളൂ. പല ബ്രാൻഡുകൾ ഉണ്ടാകുമായിരിക്കും, അതൊന്നും ചെക്ക് ചെയ്താൽ കിട്ടുമായിരിക്കും, എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ കൊളിസ്റ്റെറമിൻ സാഷ് എന്ന് എഴുതിയാൽ തന്നെ പലപ്പോഴും കിട്ടാറുണ്ട്. Can it present it as fever followed by pruritus? ഡെഫിനറ്റ്ലി വരാമല്ലോ. പലപ്പോഴും പേഷ്യന്റ് വെച്ചാൽ pruritus നമുക്ക് അങ്ങനെ വരാം, ഇനീഷ്യൽ ഫീവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ട് pruritus വരാം. pruritus നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് പേഷ്യന്റ് ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് ഫേസിലേക്ക് പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് ഫേസിലേക്ക് വരുന്നപ്പോൾ ഹെപ്പറ്റോസെല്ലുലാർ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് വരുന്നു, അതിന് കുറച്ച് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് pruritus ഉണ്ടാകും. ഇനി അതിൽ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി ഞാൻ പറയാം, ഈ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് ജോണ്ടിസ് ക്യാൻ ബി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ബ്രാഡിക്കാർഡിയ ഓൾസോ. അതൊരു പോയിന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ പേഷ്യന്റ് എപ്പോഴാണ് ബ്രാഡിക്കാർഡിയ വരാം ഏത് ജോണ്ടിസിൽ വരാം? ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് ജോണ്ടിസിൽ വരാം. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ബിൽറുബിൻ ലെവൽ കൂടും, ഈ ബിൽറുബിൻ പോയിട്ട് SA നോഡിൽ പോയിട്ട് ഇതാക്കാം, എന്നിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് SA നോഡ് ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാം. അങ്ങനെ ബ്രാഡിക്കാർഡിയ വരാം എന്നുള്ള കേസ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഇറ്റ് ഇസ് റെയർ, നോട്ട് കോമൺ. വലിയ ഹൈ ബിൽറുബിൻ വാല്യൂ പലപ്പോഴും മോർ ദാൻ 15 or 17 ഒക്കെ എത്തുമ്പോഴേക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക. ഹൗ ടു ഐസൊലേറ്റ് പേഷ്യന്റ് അറ്റ് ഹോം? ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് പേഷ്യന്റ് വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ആണ്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പോയിന്റ് എന്താ വെച്ചാൽ, ഒരു പേഷ്യന്റിന്റെ വൈറസ് ആ പേഷ്യന്റിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറി, എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡിൽ ആകുമ്പോഴാണ് പേഷ്യന്റ് ക്ലിനിക്കൽ പിക്ചേഴ്സ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് നമുക്കറിയാം 15 to 45 days ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഈ വൈറസ് സ്റ്റൂളിൽ നന്നായി ഷെഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ പേഷ്യന്റ് ക്ലിനിക്കൽ സെന്റർ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പേഷ്യന്റ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. വൺസ് ദ പേഷ്യന്റ് ഡെവലപ്പ് സിംറ്റംസ്, കഴിഞ്ഞൊരു ജോണ്ടിസ് വരുമ്പോഴേക്കും ആക്ച്വലി വൈറൽ ഷെഡിങ് കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ അത് മെല്ലെ 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 കുറഞ്ഞ് വരിക ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പേഷ്യന്റ് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യണം, യെസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഹൗ ടു ഐസൊലേറ്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം? പേഷ്യന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടോയ്ലറ്റ് പ്രത്യേകമാക്കാൻ നല്ലത്, ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത്. പേഷ്യന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രങ്ങളും അത്രയും ആ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നല്ലത്, അവർക്ക് തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നല്ലത്. അവർ ഓരോ തവണ മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തിയതിനു ശേഷവും കൃത്യമായിട്ട് കൈ കഴുകണം. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കൈ നന്നായിട്ട് പ്രത്യേക സോപ്പും വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കഴിക്കണം എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയും. സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്കതിൽ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്കറിയാം, നമുക്കൊരു ജോണ്ടിസ് ഒക്കെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരു 2 weeks കഴിയുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ ഐസൊലേഷൻ ആവശ്യവും ഇല്ല. പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ട പോയിന്റ്, ഈ സ്പ്രെഡ് ഇത് തന്നെ ആക്ച്വലി ജോണ്ടിസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയമാകുമ്പോഴേക്കും സ്പ്രെഡ് ആക്ച്വലി കുറയാം. സെക്കൻഡറി ഇൻഫെക്ഷൻ റേറ്റ് ഞാനൊരു സ്ലൈഡിൽ ഒരു മിനിറ്റ്. One add-on point is that do check creatinine and watch for worsening, as high bilirubin can cause cast nephropathy and patient can end up in dialysis. Okay, thank you very much for the point. Definitely, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി ഉണ്ട്. ബിൽറുബിൻ കൂടുന്ന സമയത്ത് that can produce cast nephropathy. അതാണ് നമുക്ക് ലിവറും റീനലും തമ്മിലുള്ള ഹെപ്പറ്റോ റീനൽ സിൻഡ്രോം ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പറയുന്നതാണ് അറിയില്ല, പക്ഷേ ഞാൻ ഡിസ്കഷൻ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹൈ ബിൽറുബിൻ can cause nephropathy also, so creatinine also has to be checked. Secondary infection rate, സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പ്രൈമറി ഇൻഫെക്ഷൻ റേറ്റ് 70-90%, സെക്കൻഡറി ഇൻഫെക്ഷൻ റേറ്റ് 25-35% നമ്മൾ സ്ലൈഡിൽ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, കോൾട്രാൻ സാഷെ, ഓക്കെ, അതിലൊരു ബ്രാൻഡ് പറഞ്ഞു മാത്രം. ഓക്കെ, ശരി, താങ്ക് യു. ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് കോമൺ ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടോ? UDCA can be given for how long? UDCA നമ്മൾ സാധാരണ കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? നമ്മൾ UDCA ഇറ്റ് ഇസ് ഹെപ്പറ്റോ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഡ്രഗ്, 1 ആന്റി അപ്പോപ്റ്റോപ്റ്റിക് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട്, സൈറ്റോ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് 3, ബൈൽ ഫ്ലോ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന 4. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഗിവൻ ഫോർ 1 month or 2 months. There is nothing wrong. 1 month കഴിഞ്ഞിട്ട് പേഷ്യന്റ് SCOT PT ഒക്കെ നന്നായി കുറഞ്ഞ പേഷ്യന്റ് സിംപ്റ്റമാറ്റിക്കൽ ബെറ്റർ, യെസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി യു കൻ സ്റ്റോപ്പ്. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പോൾ 1 month കൊടുക്കുന്നതിൽ യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല. 150 mg BD 300 mg OD കൊടുക്കാം. UDCA ആക്ച്വലി ദ ഡോസ് ഇസ് 15 to 20 mg/kg ആണ് പറയുന്നത്. സിലിമാരിൻ ഡോസ് പറയുന്നത് 5 to 10 mg/kg ആണ്. യു ക്യാൻ ഗിവ്. അത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും നത്തിങ് വിൽ ഹാപ്പൻ. ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് സം എഫക്ട്, ദാറ്റ്സ് വൈ വി ആർ ഗിവിംഗ്, and the evidence of strength is very low. Sure, right. വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ സന്ദീപ് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും
ഹലോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ടോ? യെസ് മാഡം, കേൾക്കാം. വളരെ നന്നായി, വെറി എക്സലന്റ് ഹലോ, കേൾക്കാം പ്രസന്റേഷൻ മാഡം, പറഞ്ഞോളൂ. സന്ദീപ്. എക്സലന്റ് പ്രസന്റേഷൻ. മാത്രമല്ല, ദ വേ യു ആൻസേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ദ കൊറി, ദ ചാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വാസ് ബ്രില്യന്റ്. സോ എല്ലാവരും ഒരുപാട് ഇതുകൊണ്ട് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു. Thank you, ഇരുന്ന് thank you. അനങ്ങാതെ മീൻസ് എനിക്കൊന്നും തന്നെ ഒരു വെള്ളം കുടിക്കാൻ പോലും മാറിയിട്ടില്ല. അത്ര നന്നായി ഇരുന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റി ആസ് യൂഷ്വൽ. അപ്പം എന്തായാലും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദിസ് ഡേ, for the presentation, for our KGMOA, for our district and for the state. Thank you. So let's wind up. Have a good night. Thank you, ma'am.